Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that statement 1 integral of 0 to pi by 4 log 1 plus tan theta d theta is equals to pi by 8 log 2. Statement 2 says 0 to pi by 2 log sin theta d theta is equals to minus pi log 2. क्वेश्चन में क्या निकालना है? क्वेश्चन में इंटीग्रेशन निकालना है हमें. पहले में 0 टू स्टेटमेंट 1 में 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टैन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 8 लॉग 2. स्टेटमेंट 2 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई लॉग 2. सो गिवन. स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं. स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा d theta to find to find evaluate integration of the given function of the given statement 2 of the given statement 2. So now let I equals to let I equal to 0 to pi by 2 log sine theta d theta and assume it as equation 1. Apply the property of definite integral 0 to a fx dx 0 to a f of a minus x dx. So if apply this property in this question, the question will become I equals to 0 to pi by 2 log sine pi by 2 minus theta d theta. Sin 90 minus theta cos theta होता है. So I equal to 0 pi by 2 log cos theta d theta and इसको equation 2 मान लीजिए. So equation 2 will be like 0 to pi by 2 log cos theta. Add equation 1 and 2. इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं. जैसे हम ऐड करेंगे हमें मिलेगा आई 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा डी थीटा प्लस 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस थीटा डी थीटा. So property of log a plus log b will give log ab. So इस प्रॉपर्टी को यहां अप्लाई करने पर 2i इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2 log sin theta into cos theta d theta. Now multiply and divide by 2. Multiply and divide by 2. 2i equals to 0 pi by 2 log 2 sin theta cos theta by 2 d theta. Formula of sin 2 theta says sin 2 theta equals to 2 sin theta into cos theta. So
this equation will become 2i equals to 0 to pi by 2 log sine 2 theta by 2 d theta. Apply the property of log. Log a by b says log a minus log b. So it will give 2i equals to 0 to pi by 2 log sine 2 theta d theta minus 0 pi by 2 log 2 d theta, and it will give minus 0 to pi by 2 log 2 d theta, and let 2 theta equals to t dt by d theta equals to 2. Value of d theta will be dt by 2 and minus log 2 0 to pi by 2 d theta. Now 2i equals to 0 to पाई, लिमिट भी चेंज हो जाएगी यहाँ। अगर थीटा की वैल्यू, अगर आप थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो टी की वैल्यू 0 आएगी। अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 रखी जाएगी तो टी की वैल्यू पाई आएगी। तो लिमिट 0 टू पाई लॉग साइन टी डी थीटा की वैल्यू dt बाई 2, dt बाई 2 माइनस log 2 d theta theta 0 to pi by 2. So now 2i equals to half 0 to pi log sine t dt minus log 2 upper limit minus lower limit. So one more property of definite integral says that this can be break into. Property says that if limit is from 0 to 2a fx dx, this can be written as 2 0 to a fx dx. So apply this property in the question. It will give 2i equals to half into 2 0 to pi by 2 log sine t dt minus pi by 2 log 2. So 2 and 2 will be cancel out. Apply one more property of definite integral, and that property says function is from a to b ft dt, and this can be written as function is from a to b fx dx. So it will become 2i equals to 0 to pi by 2 log sin x dx minus pi by 2 log 2, and we have already assumed this thing as I, so 2i equals to I minus pi by 2 log 2. So 2i minus I will be I, and I equals to minus pi by 2 log 2. So this will be the required answer of the statement 2.
I hope you have understood the explanation. Thank you.